ги остави на четвърто място. But now they are doing exactly what they were asked to do. So third budget, in my opinion, you have to make some correlation between the money and the final result. If you get the third amount of money, you need to finish third. So they are good now. Мисля, че има добър баланс между парите, които се влагат и позицията, която те заимат. А това, че Ботев е на трето място, означава, че Ботев е много силен или конкуренцията на основните отбори намалява и са по-слаби водещи отбори в България? So Ботев is in third position. Do you think the reason is that they're a really good team, like a really powerful team, or there is not that much, maybe the other teams are not that good as this team? When you are in a competition, you compete with the teams of the competition. You cannot say that they are bad or good. These are the teams that deserve to be in this first division. Когато си в едно състезание, ти не избираш с кого да се състезаваш с тези, които са там, независимо колко са добри или не. Obviously, the level of the Bulgarian league is not the best in Europe. Очевидно е, че лигата в България не е най-добрата в Европа. It's a lot of economic problems in the team, so they are not able to attract the best players. Има много икономически проблеми в отбора, което довежда до това, че те не могат да привлекат по-добри. And it is easier to compete if you have the right amount of money. И е по-лесно да се състезаваш, ако имаш добра сума пари. И всичко това ви мотивира да останете да работите тук във футбола. And all of this motivated you to stay and play here. And all of this motivated you to actually stay and work here. I want to change it. Аз искам да го променя. Трудно. Difficult, it will be difficult. Of course. If it will be easy, I can go home and watch television, but this is the challenge, The challenge is the good thing of Krumovgrad is that it's a team that even though there are a lot of sports professionals, they have been working with the team and we have good players for the division. It's a team that you can start from the beginning, putting your ideas inside. Not many fans, not many noise around, so you can do your things without excessive pressure. Ако исках да е лесно, щях да си остана вкъщи и да ги гледам по телевизията. Хубавото тук в Крумово в отбора е, че те са по-малък отбор, по-нов отбор, т.е. мога без излишно натоварване да работим стъпка по стъпка, за да развием отбора. А само предизвикателство ли да поеме Крумовград или има някакви икономически интереси, които са засегнати към клуба, към Крумовград, за да предизвика интерес той да поеме отбора? So is it only the feeling of being offered a challenge to accept and work for this team, or is it something else as well, like maybe some economical reasons? Всички знаем за интереса на бащата на господин Зингаревич към определен бизнес в този регион. So we all know that the father of Mr. Zingarevich, he has some kind of preference into different businesses in this area. А той не е случайен човек. And he's an important person. The father of Mr. Zingarevich in the area. Yeah. I have no idea about any business that he has in the area. Нямам идея за никакъв бизнес, който той има там. Не, има намерение да прави бизнес. He doesn't have a business at the moment, but he is willing to, so he's thinking about this. I have no idea about this. Нямам идея за това. My situation with the club is just pure sports management. So I'm going there to manage a football club. My salary is zero. So I'm doing it for the challenge. I don't have any economic reasons to go to Krumovgrad. Now I think it's just an interesting project for me to evolve. Of course, I'm not going to be 20 years in Krumovgrad, but for me it's very interesting to take the club from the initial stage and to try to make it successful with the help of my team. That's exactly my only reasoning there. Единствената ми причина, аз нямам никакви икономически облаги, моят бюджет, моята заплата в момента е 0. Да, най-вероятно няма да остана 20 години в отбора, но това, което ме привлича е предизвикателството и това да развием отбора. По това се приличаме в Крумовград и в нашата телевизия, защото нашата заплата също е 0. So we have something alike because in our television our salary is also 0, so we have something in common. Ти си герой. You do it because you like it. That's good. Добре, когато се прави някакъв нов проект, как той го нарича вълнуващ проект с голям потенциал за развитие, трябва все пак да има някакъв хоризонт за финансиране на този отбор, за този нов проект, за Крумовград говорим. Все пак, кой стои за този голям проект? Не можеш да развиваш вълнуващ проект и да казваш, че той е с голям потенциал за развитие, ако няма финанси, които стоят зад гърба ти. So this is a big challenge, a big project that you're, working on, but
there must be someone who is standing behind this project and, giving money to fund this project, We actually. have different sponsors. Имаме различни спонсори. We are working with them. We have some individuals adding some money to the budget of the club, but essentially what I'm working at and what is my job is to find the right amount of money to cover the project. We are having now negotiations with different bookmakers, for example, for the sponsorship of the t-shirt. We are having negotiations with different kit providers. We are having negotiations with different commercial. If the next year we go to the second division, we will have television, we will have different stuff. В момента имаме и индивидуални спонсори, също така имаме спонсори различни фирми. Ако в следващата година сме във втората дивизия, тогава вече ще има и телевизии и ще имаме допълнително. But I can tell you that this is not bringing us any money. This is costing us money. So each time I'm going to Krumovgrad, I pay by myself. If I stay here in hotel, I pay by myself. So for me, it's an investment in Krumovgrad and in myself as well. So this is something that I want to do and have some cost at the moment. Hopefully in the future we make money. Who knows? За сега това е една инвестиция за мен, за отбора. Когато отивам в Крумово, аз плащам. Когато отсядам в хотел, пак аз си плащам. Това е инвестиция за момента, за в бъдеще се надявам да се отплати. Завиждам ти, защото и ние също всичко си плащаме. Yeah, we feel exactly the same way. Добре, понеже да говорихме за български футбол и за нивото на български футбол, следи ли какво се развива в Българския футболен съюз и има ли отношение към това, което се става в Българския футболен съюз? Познава ли лично Бербатов и следи ли отблизко взаимоотношенията между старото ръководство и новото ръководство? So, do you know Berbatov in person, and what do you think about the Bulgarian Football Union at the moment, and what is the relationship between the old members of the board and the new members of the board? I don't know Berbatov in person. Не познавам I know Бербатов. Berbatov because I see him playing football. Знам ги, защото съм го виждал да играе And футбол. because of the last events happening in Bulgaria. И заради последното събитие, което се случи в I България. also don't know Bobby Mikhailov. Не познавам Боби Михайлов също. I think that there are a lot of things that need to be changed in the management of Bulgarian football. Мисля, че много неща трябва да се променят в менеджмента на българския футбол, But this is not about Bobby Mikhailov or about Berbatov. но това няма нищо общо с Боби Михайлов или Бербатов. This is probably about the same I was talking about with ПОТВ. You need someone to introduce new ideas. Същото е както в Ботев. Имаш нужда от някой, който да даде нови идеи To support the president of the federation и да подкрепя президента на федерацията. with some fresh ideas that are brought probably from Western Europe, from Italy, from Germany, from England. С някои нови идеи, които, например, са от Италия, от Германия, от Англия. It takes time. It Отнема takes време. a lot of time to implement these ideas. This is not going to happen in 4 years. Това няма да се случи просто и така за 4 години. Отнема страшно много време тези идеи да се превърнат в реалност. For example, when Johan Cruyff arrived to Barcelona, За пример, когато Джохан Кройк he пристигна в arrived in the Барселона, year 88, if I am not mistaken. ако не се бъркам, през 88 година, And they start developing the academy with the kids at that year. и те започнаха тази година академията с децата. The first results that they show, it was in the year 2002-2003. Първите резултати, които те показаха, бяха през 2002-2003 година. Xavi, Puyol, all these top players, they arrive only after 10-15 years of hard work every day. Тези най-добри играчи успяхме да ги видим чак след 10-15 години. So the problem with football is that people have no patience. Проблема с футбола е, че хората нямат търпение. So this is what people need to understand, that it's not about Berbatov, this is not about Mikhailov, this is about having an idea and having the time to develop this idea. Това е, което хората трябва да разберат. Няма нищо общо с Бербатов или с Михайлов. Това са идеи и се иска време, които те да се реализират. Хората нямат търпение, защото в футбола навлязоха хора с съмнителен статус и футбола се финансира от хора, които нямат чист бизнес. И хората не виждат перспектива за развитие за български футбол. The problem is that people don't have patience because they don't see any perspective, because there are people currently, managing football teams that, they're not football players and they have different businesses that are not really, let's say, honest. Не бяха далечни годините, в които министър-председателя наречеше кой бизнесмен да поеме определен клуб. Not long ago, the prime minister was saying, which businessman should lead which team. За да може да се управлява и фенската маса, която в един момент се превръща в избиратели.
So they could control the fan base, and later on this fan base will be actually voting for them. I understand. This is more a political game than a business game for a lot of people. Това е доста повече политическа игра, отколкото бизнес за много This is хора. not happening only in Bulgaria. Това не This се случва is само в България. happening almost everywhere until the football clubs are being professionalized. Това се случва в много държави, докато футболните отбори не станат професионални. People is always saying that football is different, that football is not like a normal business. Хората казват, че футболът е различен, не е като нормален бизнес. And it has a part of social more than other companies. И има повече социална част, отколкото други компании. But the reality is that the football club has to work like a company. Но истината е, че футболният клуб трябва да работи като компания. It needs to have the professionals to make the business, the economic model efficient. Трябва да има професионалисти, които да накарат икономическият модел да проработи. It's not only about winning in the pitch. I was giving an interview some days ago and I was saying, if you give me 300 million, I put Krumograd in Champions League. Everyone can do that. Не е само за това да спечелят на терена. Ако ми дадат 300 милиона, мога да ги в Шампионската лига. 3 милиона. No, not 3 million, 300. 300 милиона. We can probably do with 30 million, but Можем да we се are справим far с from that. 30 милиона, но сме много далеч от това. The point here is if you see the most successful club in the world, Ако видиш най-успешния клуб в света, they all work with losses. Sorry? They lose money. Да, те работят с Chelsea, загуба на champion of пари. Europe, they lose every year 200 million euro. Всяка година Това е те... Спаниш клуб Осол. Barcelona Барселона, Реал is Мадрид. done. Real Madrid is quite okay. Real Madrid is very balanced. You know, Реал Мадрид е балансиран. they have a very good management and they are managing money with football. They are successful in both areas. Те са добре в двете ареи, и в бизнеса, и в играта. But the real example for me is Villarreal. Но истинския... Villarreal was a very small club 20 years ago. From nothing, they are now champions of Europe. И сега в момента са четвъртфинал за Шампионска лига. Става въпрос за пример за Вериал, който е малък отбор и се импортира правилно и работят правилно. So this is the model. This is a team from nowhere that with slow work during 20 years has came from nothing to the top by an efficient business model. Това е модел и пример как един малък отбор за 20 години с стъпка по стъпка вече става шампион. Because if I am Abramovich, it's easy. I'm going to Chelsea, I put 300 million, I buy the best players and I win the Champions League. But now Abramovich is leaving. What is happening? Но ако съм Абрамович, слагам 300 милиона, купувам най-добрите играчи и печеля. Да, Но сега това той изтръгва и какво се Това случва? се тръгва, защото нали, има рестрикции спрямо руските пари, които са на Запада. Yeah, but he's leaving now because there are some kind of restrictions due to the war that is currently happening. Проблема на България, на българския футбол не са само идеите. Ние трябва преди да вкараме идеите, да вкараме 30-40 човека като него, които да поемат различни клубове и тези идеи, които ги имат от Запада, да ги импортират, да ги вкарат тук в българския футбол. So the problem in Bulgarian football is not only with the ideas. We need 30, 40 people just like you to come in and give those ideas, implement them, and A different place. yeah. I And think that they are quite good managers in Bulgaria. You don't need even to bring them from outside, but they don't have the opportunity to work freely. има добри менеджери в България, не е нужно да ги импортирате от другаде, но те нямат свободата. You have to find a balance. You Трябва да have to намериш have баланс. the Bulgarian people. You cannot run a Bulgarian club without Bulgarians because they know the country, they know the people, they know the players, they know how it works locally. Трябват българите, не е нужно да търсите други, защото те знаят държавата, знаят отборите, знаят как работи тук. But you have to let them work. Трябва да ги оставите да работят. And I agree that you need some international people coming, Разбира се, съгласен съм, че имате нужда и от but чужденци. you cannot have a team only with international people. You have to mix them with the locals. And actually, when I arrived to ПОТВ, the locals helped me a lot. Трябва да имате чужденци, но трябва да имате и българи. Не може да са само едното или другото. И всъщност българите страшно много ми помогнаха, когато аз пристигнах тук. More than the foreigners. Повече отколкото чужденците. Повече от тях бяха от тези да се ориентират каква е обстановката и кой човек, който идва. Most of them wanted to see who the person is that is arriving and what is he doing. So, I understand, but разбирам. I got to know them in 2-3 months, and they got to know me, and they understood that my purpose was right. I don't want to come here to destroy everything, to change everything. I don't want to make a revolution. No, Не I искам want да to правя change революция. things slowly with the people here, because at the end of the day, ПОТВ or Krumograd, they are Bulgarian clubs, and they need to be run
a little bit, at least in a Bulgarian way. Otherwise, they lose all the real value and the history that they have behind. Аз не искам да направя революция, искам да направя промени стъпка по стъпка с хората, които са тук. Господин Серехидо, за българския футбол е нужна революция и е нужна хора свободни като него, защото те, идвайки от чужбина, нямат обвързаности с местните власти и структури и знаят, че всеки един момент могат да се тръгнат. We think that the Bulgarian football needs a revolution and needs people like you coming from the outside because you're not linked in any way to any political parties or anything, and you can come in, you can work, and then you can live whenever you want. И никой не може да им заповяда по какъв начин да работят. And no one can tell you how you should do your job because you're free. This is what I mean with they should let people do their job. Because here there are people with talent. There are people who know the business, but these political attachments or this pressure is going over them. I understand what you mean, but still you have to see the future probably with Bulgarians that left the country to study outside or to work outside. You have to get them back. And these people that are Bulgarians and they feel the country, they have the international knowledge and they will apply it here. Точно това имам предвид, когато казвам, хората трябва да се оставят да работят. Другото е, че има българи, които са заминали в чужбина, може да използват и тях. Те са учили там и да донесат това, което са научили тук. Да, но той само каза, винаги в България има едно пати, има винаги едно дно. Но в so in Bulgaria you always have this one like but what? Not only in Bulgaria. Не само в България. In Spain, in Russia. В Испания, в Русия. Everywhere. Навсякъде. In Spain, we have a big problem with the federation. 20 years ago, we had a president in the federation for a long time. There were some political problems as well, and things were changing slowly. And the national team now is doing really well, and the football in Spain is doing really well. But в Испания имаше същия проблем, имаше проблем с директора на федерацията, но сега нещата се случват добре. Испания се справя добре. I think it's just a matter of having a strategy and letting people apply this strategy. Мисля, че е важно да имаш стратегия и да оставяш тези хора да приложат тази стратегия. If you make a revolution now and you change everything, where are you going? What is the strategy? Do they have any strategy? Is someone having any strategy? I don't see it. Ако сега направите революция, ще имате ли някаква стратегия? Аз не виждам каква стратегия ще има. 2 години без професионален футбол, оправяне на детските школи, оправяне на базите и